Masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo, inda a yau za mu nuna muku yadda za ku iya cire watermark daga kan kowane irin hoto. Kamar kullum, sunana Bashir Muhammad Yusuf. Mu ɗauka cewa kana da hoto wanda yake ɗauke da watermark kamar haka, kuma kana so ka cire watermark ɗin ya koma kamar haka. Yadda za ka yi shine sai ka zo kai copying wannan address ɗin da kake gani, sai ka je ka shiga browser ka. Kana shiga browser ka sai kai pasting wannan address da kai copying ta hanyar danna Ctrl V. Da ka yi pasting ɗin shi sai ka shiga inda zai kawo mu wannan shafi da kuke gani mai suna watermarkremover.io. Abinda za ka yi anan kawai shine sai ka shigo da hotonka cikin wannan shafi, inda nan take watermark da yake kan hotonka zai fita. To da farko bari mu fara ganin hotonmu wanda muke so mu cire mu watermark. Kamar yadda kuke gani ga wannan hoto nan yana ɗauke da watermark. Domin cire wannan watermark bari mu kulle wannan hoto sai mu shigo da shi cikin wannan shafi. Abinda za mu yi kawai anan shine sai mu ɗauko wannan hoto kamar haka sai mu shigo da shi cikin wannan shafi. Da zarar mun yi haka za mu ga watermark da ke kan wannan hoto ya fita kamar yadda kuke gani. Idan muna so mu downloading wannan hoto, yadda za mu yi kawai shine sai mu zo daidai nan inda aka rubuta download image sai mu danna shi. Nan take za mu ga wannan hoto ya yi downloading kamar haka. To masu kallon mu, wannan ita ce hanyar da za ku iya bi domin cire watermark daga kan kowane irin hoto. Da fatan ku ji daɗin wannan bidiyo, da fatan kuma za ku yi subscribing akan wannan tasha tamu mai suna Fasahar Zamani TV. Mun gode.